Estoy sentada en el piso de la cocina. La misma cocina don mi mom hack a caf con canela los domingos. Ahora es vac a quejas por todos lados, cinta pagada a medias, y en silencio raro, como si la casa también estuviera de luto, y el fregadero gotía, una gota, otra. Y cada sonido me recuerda que el tiempo no se detiene, aunque una por dentro quisiera. Mateo t9 años, esperado en la puerta, con su pijama y su mochila de la escuela como si fuera un escudo. No Laura, solo me mira con esos ojos enormes que ya viran demasiado. Y me suelta, bajito, como si pedirlo suave lo hiciera menos real. Mom, ya nos vamos de la casa? Se me aprieta el pecho, pero no se lo muestro. Me obligo a respirar despacio, como me ens mi mom cuando yo era chica. Primero el ira, luego las decisiones, porque el golpe no fue la muerte, y el golpe fue lo que vino después. En el velorio, con el de todav acerca mi hermana Lidia sonrí de verdad, y me dijo el odu, por fin la casa vuelve a su dueña. 2 días después en la notaría, lo confirmaron, y el testamento fabric a Lidia, me dejaba casi nada, a Mateo nada que se nombrara. Yo pude haber gritado, pude haber hecho un show, pero no. Cuando era niño, la calma también es una forma de pelear. Esa semana aparece algo, una firma, un segundo documento que nadie cura a reconocer. Enten que esta historia apenas empezaba. Antes de contar si mo leg esa firma, tengo que levar el día en que nos leyeron el testamento y entendí que era capaz. Mi propia hermana. Y el velorio fue en una funeraria de esas que huelen a flores viejas y desinfectant. Todo el mundo hablaba en voz bajita, como si el dolor tuviera horario de oficina. Es que no vi desdaos me apretaban las manos y repet en lo mismo. Era una gran mujer. Ya descansando. Yo asent porque no ten a fuerza para explicarles que mi mom no descansaba. Todavía en mi cabeza, que yo sigo escuchando su tus en las madrugadas. Mateo, con 9 años, no se separaba de ten a la cara seria, la mandíbula apretada, como si estuviera tratando de portarse bien para no estorbar. La acariciaba el cabello y me inclinaba a su oído. Mi amor, si te sientes cansado me dices y nos salimos tantito. Ya estaba Lidia, mi hermana, no lloraba como el resto, es bien. Se mueva como quien ya tiene el mapa del lugar. Recibe abrazos. Sonra a con esa tristeza ensayada y posaba, para las fotos familiares, como si es día también fuera suyo. En un momento, cuando fui por agua para Mateo, la vi abrir el bolso de mi mom es bolso que ella nunca soltaba y, con una naturalidad insultante, guardarse unas llaves en su mano, arpido, discreto, como si nadie la estuviera mirando. Me acerc, y sin levantar la voz, Lidia me susurra, no te hagas ilusiones Clara mom dech todo claro, sent faro en la espalda, no por la sala, por su seguridad. 2 días después, en una oficina fuera, esas palabras se volvieron una sentencia. La nota olea caf recalentado y papel viejo, y el aire acondicionado estaba tan fuerte que Mateo se peg como buscando calor. Yo la acomod el su y la dije, que de circuita es, y el notario carraspi, acomod unas joyas con un clip, metlico y empez a leer con esa voz neutra.
q usen las q est en, acostumbrados a ver familias, romper sin pestir, yo es cacaba, pero al mismo tiempo senta que el cuerpo se me iba apagando por partes, primero las manos, luego las piernas, como si mi cerebro dijera esto no puede estar pasando para protegerme, se diga la propiedad ubicada en, se diga la cuenta, se diga el vehículo, todo para Lidia, a mí mencionaron después, casi como por cumplir, una cantidad simbólica, una frase corta, sin careo, y sobre Mateo, nada específico, ni su nombre como han quedado, ni una al ni que lo protegiera, solo silencio. Mateo me mir con los ojos hmedos, pero aguantados, es control que tienen los niños, cuando sienten que se loren van a empeorar las cosas. Lidia se leva una mano al pecho y finge pena frente a todos, Clara, dijo, suave, como si fuera mi aliada, pero cuando el notario baja la vista a sus papeles y me te empez a preguntar algo, Lidia se inclina hacia y a salir la otra voz, la verdadera, yo me encargo de todo, te ver entendí te acomodas, me arde la cara, no de vergüenza, de impotencia. Mateo, con la voz que cuida, pregunt, y mi abuela me dej algo, yo lo abrac por los hombros y ment para que no se le quebrara el mundo a mismo, frente a todos, te dej amor, mi vida, mucho amor, y mientras lo dejé, mi golpe un recuerdo del hospital, mi mom, con la piel fara y la mirada fija en susurrando como si fuera un secreto pasado, Clara, hay algo en la carpeta azul, en ese momento no entend, pero 2 días después, sentada en esa notaría, supe que esa frase era una puerta, y el problema no fue solo el papel, fue lo rápido que mi hermana convirtió ese papel en un arma contra mi hijo. No pasaron ni 24 horas después de la notaría a cuando Lidia empezó a actuar como dueña, no solo de la casa, sino de nuestras vidas. Le trajeron un martes por la mañana. Yo estaba preparando el lunch de Mateo cuando escuché el taladro en la puerta principal. Sal corriendo, con las manos todas amolladas. ¿Qué estás haciendo? Le pregunt. Lidia ni siquiera se imut. Cambió la cerradura. Por seguridad, como si yo fuera una intrusa. Como si Mateo y yo no hubiéramos vivido como si mi mom no hubiera querido esa casa llena de voces. Tienes una semana para sacar tus cosas mirando su celular. No es personal, Clara, es lo que es. Mateo estaba detrás de yo no lo vi al principio, hasta que lo escuché respirar raro, como cuando se tragando el lento. Esa noche me dijo que la dol el estómago, que no cur ir a la escuela, se acostó con la ropa puesta, con el cuerpo tenso, como si dormir fuera peligroso. Al día siguiente, Lidia lo hizo con la barbilla, sin vergüenza, como si hablara de un objeto. Es Niño no es mi problema. Mi quieta, no por miedo, por control, porque mi hijo estaba escuchando, no lo menciones as la dije, baja pero firme, yes tu sobrino. Lidia sold una risa corta, de esas que no tienen alegría, y entonces entend que esto no era nuevo. En la infancia, ella siempre tuvo permiso de mandar, y yo, de aguantar. Esa tarde mi leg su mensaje, lo la dos veces y la tom captura, te doy 7 días,
no me obligues a hacerlo feo. Esa noche, mientras Mateo por fin se dorme, yo empecé a buscar la verdad donde mi hermana no puede alcanzarla, en los detalles. No la responda Lidia con insultos, no la rogo, no la supliqui, me fui a lo único que me daba control, al orden. Esa semana me volve rutina para Mateo, como si yo pudiera construir un piso firme aunque todo se estuviera cayendo. Desayuno a la misma hora, escuela aunque lorara tantito, cena ligera ducha, cuento corto, las apagada. Y cuando por fin se dorme, yo empezaba mi otra vida, la vida don no pod equivocarme. Mi tío Roberto me dej pasar el cuarto de mi mom para sacar cosas importantes, lo dijo con pena, como quien pide permiso en una cosa que ya no entiende, aber el caj en donde ella guardaba papeles, garan as, recetas, recibos, todo a su crema de menos, a encontrar un separador de cartulina, hecho a mano, con letras grandes, viernes Firma, se me eras la piel, luego busqué el celular viejo de mi mom, el que yo hab aguardado des el hospital porque nadie lo reclam, tiene la pantalla estrellada, pero todav aprende, enter a notas, y un borrador incompleto, como escrito a medias, no confías en Lidia, pregunta por el segundo, hace Córdoba, nada ms, en el mismo caj entre un sobre de laboratorio y una piliza vencida, aparece una tarjeta, una nota que no era la de siempre, y junto a ella, un recibo con fecha reciente, y el concepto de que, certificación de firma, lo sostuve con las manos temblando, pero no dej que la emoji en mi ganara. Me obligo a pensar como mi mom pensaba cuando algo la preocupaba, con cabeza fare, y en mi cabeza solo cab a una conclusión. Si existe otro documento, alguien lo esconde, y yo ya sab a quien. Pero para entender por qué mi mom haber hecho algo segundo, necesito contarte la semana en que empecé a tener miedo dentro de su propia casa. La última semana de mi mom en el hospital se me quedó pegada en la piel. Y el cuarto era pequeño, con una cortina que no cerraba bien y una tele apagada en la esquina. Mi mom se veía fargil, pero cuando aber a los ojos, estaban a el sidos, presentes, como si su cuerpo estuviera cansado, pero su mente seguía contando todo. Lidia entraba primero, siempre como si el pasillo fuera suyo. Yo paso de que, luego ustedes, y cuando yo alcanzaba a entrar, ella ya estaba instalada junto a la cama, hablando por mi mom, respondiendo preguntas que ni siquiera la hack en. Una tarde leg el doctor explicar un cambio de medicamento. Mi mom intent decir algo, pero Lidia se adelante y la corrige con una sonrisa que se veía bonita, hasta que la pon es atención. No la confunda doctor, est medicada. Mi mom apret los labios, yo lo vi. Ella cura a hablar y no la dejaban. Cuando Lidia sale a hacer una llamada, mi mom me jau la mano con la poca fuerza que tiene. Su palma estaba fare. Clara, susurro no quiero que Mateo pague mis errors. Me ardieron los ojos, pero no lor enfrente de ella. Lo acarici los nudillos, no los va a pagar. Te lo prometo. Entend algo que siempre estuvo, pero yo lo hab a normalizado. Lidia no ped a cabraba. Usaba la culpa como moneda. Conmigo era te siempre fuiste la débil. Con mi mom era yo soy la que te resolve. Sin no puedes. Es viernes, una enfermera, Rosa,
me encontrar afuera del cuarto, oiga, mi dijo en voz baja hoy vino un ser de trage, tra a papeles, pero su hermana no dej entrar a nadie, sent qls mago se mi hunde, porque si hubo una firma, tuvo qsres da, y mi hermana se a seguir de que yo no lo viera, con esa imagen en la cabeza, heis la lamada que me daba p nico hacer, marcu a la notar a del recibo, mi espera que Mateo terminara de cenar, la lave al plato, la revis la mochila, la dej su uniform listo como si todo fuera normal, aunque por dentro yo estaba hecha un nudo, cuando por fin se sent en la mesa a hacer tarea, con la lengua salida de concentración, yo me fui al cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido, sac el recibo de la bolsa como si fuera una bomba, y el papel deca certificación de firma, ten a fecha, ten un celo, y, lo es importante, ten un folio, marco el número de la nota a distinta. Notare, buenas tardes contest una voz de mujer, sent que se me sacaba la garganta, buenas estoy buscando, información sobre intermite a nombre de mi mom dij el nombre completo, felechi hace unos días, hubo un silencio corto, de teclado, es hubo intermite respondi ella, con cuidado, pero lo solicit la persona autorizada. La persona autorizada. Mi agar es fuerte del recibo, tengo el folio dij arpido, como si hizo mi dirá derecho a existir a, yes est, lo dict, se escuch otro tecleo, es largo, Meyer, por teléfono no puedo dar detalles, pero es un documento relacionado, si usted es familiar directo, de presentarse con identificación, oficial y el acta de defunción para, solicitar la información correspondiente, trago saliva, quien lo retur, pregunt, sin poder evitarlo, la mujer baj la voz, casi como un consejo humano dentro de un protocolo, hizo, se vi en persona, señora, colgo despacio, me qued mirando la perd unos segundos, después volve a la mesa, Mateo ni levant la vista, todo bien, mom, pregunt, la sonra, es mi amor, solo, estoy arreglando unas cosas, porque yo no iba a exponerlo a una guerra, suya sin tener primero el papel en mis manos, al día siguiente, con el acta en la bolsa y el corazón en la garganta, camina esa notar a como quien, entra en cuarto donde, alguien esconde su verdad, la notar a quedaba en una avenida ruidosa, de esas don todo el mundo camina arpido y nadie mira a nadie, enter con el acta de defunción doblada dentro de una mica, mi in, y el recibo con el folio como si fuera mi nica cuerda, adentro o la tinta y aire acondicionado, hab a una fila corta, gente firmando sin emoción, un beblorando en una carriola y un ventilador empujando papeles sobre un escritorio, la recepcionista me dio un turno, tome asiento, por favor, me sent, mir mis manos, me obligo a no mover la pierna, en mi cabeza repete, calma, clara, por Mateo, cuando por fin me llamaron, el hombre del escritorio revis mis documentos sin mirarme a los ojos, es el registro de un documento complementario dijo, en tono pleno, firmado por su madre, sent que el aire me regresaba a los pulmones, pero dor poco, puedo ver el original, pregunt, y el original ya fue retirado respondí, por la persona con facultades para hacerlo, quien, mi va sali ms baja de lo que ocurre, levant la mirada,
ya con isa cara de hasta puedo, no puedo darle dado si usted desea, puede solicitar copia certificada por el canal correspondiente. Assent, no discut, solo guard isa phrase como una piedra en el bolsillo, alguien con poder lo retur, cuando sal al pasillo, con el esmago revuelto, escuch una voz de SDM. Clara, mi era Rosa, la enfermera del hospital. Tra el cabello recogido y la misma mirada cansada de esas guardias eternas. Tu mami pide que te dirá esto si pasaba lo peor dijo, y metí la mano en su bolsa. Yo no sab haciendo, pero te reconic. Mi entregue un sobre manila, chorado con cinta, lo aber a mismo, con dedos torpes. Adentro hab a una copia simple con firmas y un celo, y una nota con la letra de mi mom. Para Mateo, no digas que lo borran, se me sali el lanto, a no solo, silencioso, mi limpi arpido, respirando y guard todo como quien guarda un corazón, y entonces lo entend. Las leves que Lidia se guard en el velorio, no eran de la casa, eran del caj en donde mi mom esconde a lo importante. Con esa copia en mi bolsa, enten que lo es peligroso todav a no era el testamento. Era mi hermana descubriendo que yo ya no estaba a oscuras. No así fue un primo con la lengua floja o si en la nota alguien comend mi nombre, pero Lidia se enter arpido de que yo hab estado preguntando. Isa tard mi lam, y el teléfono vibra sobre la mesa y, por un segundo, pensen no contestar, pero luego vi a Mateo dibujando en el piso de la sala, tratando de distraerse con cualquier cosa, y me acord de algo. A los niños les da miedo lo que se esconde que lo que se explica. Contest y me fui a la cocina. ¿Qué hiciste? Fue lo primero que dijo. Ni hola, ni si mo hijo, nada. Su voz ya no ten el tono dulce del velorio. Era otra seca real. Estoy revisando papeles de mom respond, tranquila. Yes mi derecho. Lidia sold una risa breve. No te metas, Clara, vas a perder Sent el impulso de contestar con todo lo que tra adorado, pero me mord la lengua. Yo sab a lo que ella buscaba, que yo explotara para después. Decir que yo era la loca, la dramatica, la conflictiva, msq, pregunt despacio. Y entonces se fue a lo bajo. La familia ya está hablando dijo. Que te aproveches de mom cuando estaba enferma. Que te instalaste a para sacar dinero. Hizo queers. Que todos sepan. Mi kud helada, no por sorpresa, sino por asco. Porque yo fui la que la cambiaba las espanas. La que se cuidaba cuando no pod a respirar y Lidia ven a resolver cuando ya todo estaba hecho. De lo que quieras respond. Yo tengo todo documentado. Silencio. Es papel que en contrast no serve escupí al fin. Yo tengo un notario amigo. No yugs. Estaba. La phrase que me encendí la alarma. Colgo sin despedirme. No por rudeza, por hygiene emotional. Guard la llamada, anad la hora. Tom captura de sutilmo mensaje. Revis mi carpeta de gastos medicinas. Traslados, recibos del hospital. Y sin querer, Mateo escuch un pedacito dest el pasillo. Mom, su va se queber yes por verdad. Mi agak a su altura y lo abrac fuerte. Como si pudiera protegerlo del mundo con mis brazos. Mi amor, yes por ti. Y por eso voy a echarlo bien.
Mientras ella buscaba que yo explotara, yo me sent a ordenar la verdad como se ordena un rompecabezas, con fechas, recibos y testigos. A la mano siguiente mi carpeta como si fuera a una cita médica, con orden, con fechas, con todo a la mano para que nadie pudiera decir, sonó paz, acta de defunción, recibos del hospital, capturas de pantalla del te doy 7 días, la lista de medicamentos con sus tickets, y el folio del termite, y el sobre de rosa, con la copia y la nota de mi mom, guardado en una mica como si fuera una reliquia, consigo una cita con un profesional recomendado por una amiga, alguien que no me deb a favors a mí a Lidia, una oficina pequeña, con diplomas en la parte y una empresaria que no dejaba de hacer ruido, yo hable sin drama, con hijos, entrego papeles, al revés y, sin prometer nada, me explique algo que me sostuvo por dentro, que un documento posterior, si est correctamente firmado y formalizado, puede modificar lo anterior, que no era mi palabra contra la de ella, sino fechas, celos, autenticidad, se pide la copia certificada, se hable de verificar firmas y fecha, de revisar el registro, todo con calma, como debe ser, y justo cuando yo estaba respirando un poquito mayor, se abre la puerta, Lidia enter sin tocar, con ese perfume caro que siempre usa para sentirse intocable. Yo soy la heredera Dijo, mirando el escritorio como si fuera su tribunal personal. Esto es una pérdida de tiempo, y el profesional le pide que se identificara. Lidia sold su discurso, rápido, seguro, hasta que dijo, yo estuve con mom es viernes, yo vi todo, yo no levant la voz, solo abro la carpeta y puse sobre la mesa el registro de visitas del hospital, que yo hab a solicitado, fecha, hora, nombre, es viernes, Lidia no estaba, la cara se le movía apenas, un parpadeo, un error mínimo, pero suficiente, la verdad tiene efecto, no necesita gritar, la mira los ojos y dije, sin temblar, no estoy peleando por cosas, estoy protegiendo a un niño que te trataste de borrar, cuando por fin tuvimos el documento completo, enten que mi mom no solo hab dado una instrucción, hab dado una intención, cuando leg la copia certificada y se confirm la validez del documento, complementario, no sent ganas de festejar, sent alivio, como cuando por fin te quitan una piedra del pecho y puedes respirar sin que te duela. Y el segundo documento no me hack a rica, no era un golpe de suerte, era una querella en con nombre y apellido, Mateo. Mi mom dejaba establecido que una parte de lo que hab a la casa y ciertos recursos no puede tocarse como si fuera un botén, que debe garantizarse el bienestar de su nido, que no puede sacarlo del lugar, don hab crecido de NDA. Para otro solo porque un adulto le dio la gana, y eso cambió todo. La venta apresurada que Lidia ya estaba moviendo se fren, se pide revisar movimientos de cuenta recientes, y, por primera vez, alguien le solicita que explicara gastos y decisiones que antes tomaba sin dar cuentas, emperada en el silencio de yo me encargo, en la familia pez es murmulo distinto, el que ya no te sila a ti, sino el que se paz de listo, mi tia dej de decir pobrecita Lidia y pez a preguntar, por que esconde eso, Lidia intent el tilmo golpe,
con la voz quebrada como actuaci en, mami deb esto, yo la mir sin odio, pero sin concesiones. No se cobra una duda dejando un niño sin suelo. A Mateo se lo explique simple, sin meterlo en plitos. Tu abuela te cuida incluso cuando ya no puede estar. Y Lidia, perdi lo nico cula hack a peligrosa, el secreto. Y aun as, lo es importante no fu el dinero ni la casa. Fu lo que paz esa noche cuando Mateo me pide hablar de su abuela sin miedo. Esa noche, Mateo se meti a la cama conmigo. Ol a shampoo y a cansancio, se qued un rato viendo al techo, hasta que sol la pregunta como quien avienta una piedrita al agua. Mom, mi abuela es mi cura aunque no me pusieron en el primer papel, se me hizo un nudo, pero sonra. Sac la nota de mi mom y la solo una part, la que un niño puede cargar sin romperse. Para Mateo, claro que te cura a la dige, y ac nadie te borra, ni en un papel ni en esta casa. La promet rutina, escuela, calma, y ayuda si la necesitaba, sin vergüenza. De Lidia, lo dej claro, si respeta, puede acercarse, si no, hay distancia, porque la justicia no siempre grita. A veces firma y espera, y todavía queda una caja de fotos, con una etiqueta que dice, para cuando Clara es lista, si algo aprende, yes esto. Una familia puede traicionarte, pero también puedes reconstruirla alrededor de un niño y la verdad.